नमस्कार. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये कोलिनियरिटी आणि कोप्लेनॅरिटी बद्दलची माहिती घेत होतो. हिअर इज द रिझल्ट. 3 distinct points A, B and C are 3 distinct points A, B, C with position vectors A bar, B bar, C bar respectively are collinear if and only if there exist 3 non-zero scalars x, y, z such that x a bar plus y b bar plus z c bar is equal to 0 bar and x plus y plus z is equal to 0. So let me explain this theorem, this statement. We have 3 points. Names of these points are A, B and C. Position vectors of these 3 points are A bar, B bar, C bar. Theorem says these 3 points A, B, C are collinear. They lie in one line. They lie in one line if and only if there exist non-zero scalars x, y and z which satisfy these two equations. So this is necessary and sufficient condition for 3 points to be collinear. 3 पॉइंट ABC कोलिनियर असण्याकरिता ही कंडिशन आहे. याचं प्रूफ आपल्याला देता येऊ शकतं, परंतु आपल्याला प्रूफ अपेक्षित नाहीये. द प्रूफ ऑफ दिस रिझल्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड हिअर. वी हॅव टू ओनली सॉल्व प्रॉब्लेम्स using this result. Okay, so this is necessary and sufficient condition for 3 points to be collinear. 3 पॉइंट कोलिनियर असण्यासाठीची ही नेसेसरी आणि सफिशियंट कंडिशन आहे. कोप्लेनॅरिटी बाबत काय आहे? 3 points are always coplanar. If you take any 3 points, there always exists a plane which passes through these points. The question of non-coplanarity arises. The question of non-coplanarity arises when there are 4 or more than 4 points. So next result gives us the necessary and sufficient condition for 4 points to be coplanar. So coplanarity of 4 points. 4 distinct points A, B, C, D. Now what type of these points A, B, C, D are? No 3 of which are collinear. म्हणजे हा ABCD पैकी कोणते 3 घ्या तुम्ही. ABC घ्या, BCD घ्या, ACD घ्या. If you take any 3 points of these 4, they 3 are non-collinear. That means they form a triangle. कोणते 3 पॉइंट घेतले तर ते 3 एका रेषेवर नाही येतं. म्हणजे अशा पद्धतीने हे 4 पॉइंट निवडलेले आहेत. अशा पद्धतीने हे 4 पॉइंट निवडलेले आहेत म्हणजे ह्यांच्यापासून एक क्वाड्रिलॅटरल तयार होतो. If 3 points are collinear, then they will not form quadrilateral. These 4 points form a quadrilateral. अशा पद्धतीचे हे पॉइंट्स आहेत. 4 distinct points ABCD, no 3 of which are collinear, with position vectors A bar, B bar, C bar and D bar respectively are coplanar. So this is condition of coplanarity. This theorem gives condition of coplanarity of 4 points. 4 points A, B, C, D are coplanar if and only if there exist scalars x, y, z, t, x, y, z, w. Fourth scalar is w. Not all 0. Not all 0 means some of them may be 0, but all are not 0 simultaneously. Such that x a bar plus y b bar plus z c bar plus w d bar is equal to 0 bar
and one additional equation is there, that is x plus y plus z plus w is equal to 0. So these two conditions, these two equations, instead of saying condition I will say condition is existence of four scalars, which satisfy these two equations, existence of four scalars which satisfy these two equations. This is the condition, and this condition is necessary and sufficient for 4 points to be coplanar. म्हणजे जर आपल्याला असं सिद्ध करायचं असेल की पॉइंट्स आर कोप्लेनर, इट इज सफिशियंट टू शो दॅट सच स्केलर्स एक्झिस्ट. And if we know that such scalars exist, then we can conclude that points are coplanar. Okay, so these are conditions of collinearity and coplanarity. Now next result, we are talking about different types of results, some definitions, some theorems. Now here is a result about linear dependent vectors. Linearly dependent vector means vector which can be expressed as a linear combination. Let me read the statement. A set of non-zero vectors a bar, b bar, c bar, a set, here is a set, we have a set, and members in this set are three vectors, three non-zero vectors. This set is said to be linearly dependent. This set is said to be linearly dependent, or vectors in that set are said to be linearly dependent if there exist scalars x, y, z, not all zero, such that x a bar plus y b bar plus z c bar is equal to 0 bar. Such vectors are coplanar. Now this is additional information that if three vectors are linearly dependent, then they are coplanar. जर हे वेक्टर लिनियरली डिपेंडंट असतील तर ते कोप्लेनरच असतात. कोप्लेनर वेक्टर मध्येच ही प्रॉपर्टी असते. ओके, नेक्स्ट लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर. A set of non-zero vectors a bar, b bar, c bar is said to be linearly independent if x a bar plus y b bar plus z c bar is equal to 0 implies, or then x is equal to y is equal to z is equal to 0. That means non-zero scalars x, y, z do not exist which satisfy this equation. If we take for any scalars x, y, z, if we have this equation, then coefficient x, y, z, each coefficient must be 0. If such is the situation, then vectors a bar, b bar, c bar are said to be linearly independent vectors. Dependent असतील तर नॉन झिरो स्केलर एक्झिस्ट असतात जे हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करतात, आणि जर ते लिनियर डिपेंडंट नसतील म्हणजेच लिनियर इंडिपेंडंट असतील तर असं इक्वेशन नॉन झिरो स्केलर करून सॅटिस्फाय होत नाही. इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं तर स्केलर झिरोच असावे लागतात. ओके, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज. सच व्हेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर. असे जे व्हेक्टर्स असतात लिनियरली इंडिपेंडंट ते नॉन कोप्लेनर असतात. लिनियरली डिपेंडंट असणारे व्हेक्टर हे कोप्लेनर असतात. ओके, नाउ वी विल मूव टू प्रॉब्लेम्स इन दिस चॅप्टर. ह्या चॅप्टरमधले काही प्रॉब्लेम्स आपण आता सॉल्व करणार आहोत. अगदी एलिमेंटरी बेसिक डेफिनेशन जे आहेत व्हेक्टरमधले जे कन्सेप्ट्स आहेत, डेफिनेशन्स आहेत, त्यावर आधारित असणारे प्रॉब्लेम आज आपण पाहणार आहोत. द व्हेक्टर ए बार, आय एम रीडिंग वन क्वेश्चन. द व्हेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ. म्हणजे ए बार हा नॉर्थ डायरेक्शनने, उत्तरेकडच्या दिशेने डायरेक्शन असणारा व्हेक्टर आहे. अँड मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार इज 24. द व्हेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट. हा वेस्ट डायरेक्शनने म्हणजे पश्चिमेकडच्या दिशेने असणारा हा व्हेक्टर आहे बी बार. अँड मॅग्निट्यूड ऑफ बी बार इज 7. फाइंड मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार. आपल्याला याची पहिल्यांदा डायग्राम काढायला लागेल. पहिल्यांदा आपल्याला याची डायग्राम काढायला लागेल. मी डायग्राम दाखवतो तुम्हाला.
आपल्याला ए बार हा वेक्टर दिलेला आहे ज्याचं मॅग्निट्यूड 24 आहे, बी बार वेक्टरचं मॅग्निट्यूड 7 आहे. ए बारची डायरेक्शन जी आहे ती नॉर्थ डायरेक्शन आहे आणि बी बारची डायरेक्शन जी आहे ती वेस्ट डायरेक्शन आहे. वरची जी दिशा असते नकाशामध्ये नेहमी ती उत्तर दिशा असते. उजव्या बाजूची जी असते राईट हँड साईडला ती ईस्ट डायरेक्शन असते, पूर्व दिशा असते, आणि लेफ्ट हँड साईडला जी असते ती वेस्ट असते म्हणजे पश्चिम दिशा असते, आणि साऊथ जी आहे ती खाली असते. तर हा ए बारची डायरेक्शन आपल्याला नॉर्थ डायरेक्शन आहे, बी बारची वेस्ट डायरेक्शन आहे. हा ए बारचं मॅग्निट्यूड दिलंय, बी बारचं मॅग्निट्यूड दिलंय, तर आपल्याला ए बार प्लस बी बारचं मॅग्निट्यूड किती असेल ते काढायला सांगितलेलं आहे. आता या दोघांमधला अँगल 90 डिग्री आहे. नॉर्थ आणि वेस्ट डायरेक्शन जे आहेत ह्यांच्यातला अँगल 90 डिग्री आहे. हा ट्रायंगल जो दिसतो आपल्याला, ह्या ट्रायंगलमधला जो डायगोनल आहे थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल दॅट रिप्रेझेंट वेक्टर ए बार प्लस बी बार. तर त्याचं मॅग्निट्यूड किती असेल हे आपल्याला शोधायचं आहे. आपल्याला ह्या साईड माहिती आहे, ही 24 आहे, ही 7 आहे. पायथागोरस थेरम वापरून आपण हे शोधू शकतो. सो युजिंग पायथागोरस थेरम वी ऑब्टेन ए बार प्लस बी बार स्क्वेअर. ए बार प्लस बी बार square of magnitude of this vector a bar plus b bar is equal to 24 square plus 7 square, and sum of these two squares is 625. So magnitude of a bar plus b bar must be 25. a bar plus b bar या वेक्टरचं मॅग्निट्यूड 25 असायला पाहिजे. अगदी एलिमेंटरी बेसिक डेफिनेशन वरती ट्रायंगल लॉ जो आहे त्याच्यावरती आधारित हा प्रॉब्लेम आहे. मी पुढच्या प्रश्नाकडे बोलतोय. इन ट्रायंगल PQR, PQ is equal to 2A. PQ is equal to 2A bar and QR is equal to 2B bar. हे दोन ट्रायंगल मध्ये हे दोन साइड जे आहेत, PQ साइडने रिप्रेझेंट केलेला वेक्टर 2A बार आहे, QR या साइडने रिप्रेझेंट केलेला वेक्टर 2B बार आहे. द मिड पॉइंट ऑफ PR is M. Find the polynomial vectors in terms of a bar and b bar. मी याची डायग्राम दाखवतो. ही डायग्राम आहे. PQ हा PQ जो आहे दिस वेक्टर दिस साइड रिप्रेझेंट वेक्टर 2a bar and QR represent 2b bar, and we are asked to express these vectors PR bar, PM bar, QM bar in terms of a bar and b bar. Okay, so PQ bar 2a bar, QR bar 2b bar. Using triangle law you can write this PR is equal to PQ plus QR. If we displace a particle from P to Q and then from Q to R, the resulting displacement is same as displacing particle from P to R. So vector PR bar is equal to 2a bar plus 2b bar. Question is express PR in terms of a bar and b bar. Answer हेच आहे. This is the answer for the first question. Second question, PM bar. M is the midpoint. Therefore PM is equal to MR. PM bar is equal to MR bar, and therefore PM bar plus MR bar is equal to PR bar. PM is same as MR, therefore 2 times MR bar 2 times PM bar is equal to PR bar. PR bar is a bar plus 2a bar plus 2b bar. We want PM bar, so PM bar is equal to a bar plus b bar. म्हणजे हा PM हा जो वेक्टर आहे तो a bar plus b bar असं उत्तर आलेलं आहे. तिसरा प्रश्न जो आहे QM bar, QM, here is Q and here is M, QM. So how to express QM? Use triangle law. In triangle PQM and QMR and QMR हे दोन ट्रायंगल जे आहेत ह्या दोन ट्रायंगल मध्ये आपण ट्रायंगल लॉ अप्लाय करणार आहोत. हे जे दोन ट्रायंगल आपल्याला दिसत आहेत ह्या दोन ट्रायंगल मध्ये मी ट्रायंगल लॉ अप्लाय करतो and I get this QM is equal to QP plus PM
QM is equal to PR plus RM. QM is equal to QP plus PM, and same QM is equal to QR plus RM. Now PM and RM are opposite vectors. They are opposite vector. So if we add them, 2 times QM, this QM plus QM, 2 times QM is equal to QP plus QR, this QP plus QR plus PM plus RM, but this PM and RM, they are opposite vectors, they will get cancelled, they balance each other. So 2 times QM bar is simply QP plus PM, QP plus QR, QP plus QR. These two things will get cancelled. And therefore, this 2 times QM is equal to QP. But PQ is given to A, so I write it as minus PQ. QP is replaced by minus PQ, and this QR is kept as it is. Minus sign as it is, and PQ means 2A bar, QR is 2B bar. We want QM is equal to B bar minus A bar. So this is how to express given vectors in terms of A bar and B bar. Okay. Now let us move to fourth question. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूयात. OABCD is a regular hexagon. Points A and B have position vectors A bar and B bar respectively. Refer to origin O. Find in terms of A bar and B bar position vectors of points C, D and E. आपल्याला एक हेक्सागॉन दिलेला आहे. ह्या हेक्सागॉन मध्ये हे ए आणि बी जे पॉइंट्स आहेत, ह्या ए बी पॉइंटचे पोझिशन वेक्टर म्हणजे हा ओ ए बार इज ए बी बार, ओ बी बार इज बी बार, अँड वी आर आस्क्ड टू फाइंड पोझिशन वेक्टर्स ऑफ सी, डी अँड ई. पोझिशन वेक्टर ऑफ सी मीन्स वेक्टर ओ सी, तर हे कसे मिळवायचे ते पाहूया. ट्रायंगलचाच याच्यामध्ये वापर करायचा आहे. ओ ए इज इक्वल टू डी सी, AB is equal to this point is E. हा E point असायला पाहिजे. This is not D. ABCDE. So this is E. So AB is equal to this AB is equal to ED. OD is equal to OD. This OD is equal to BC. Where is B? BC, no, OE is equal to BC. This BC is equal to OE, not OD. This is E. OE is equal to BC, etc. Now we denote OC bar by small c bar, OD bar by small d bar, and OE bar by small e bar. हे आपण नामकरण केलेले आहे त्यांचे. आता आपण हा पाहूयात. OB बार इज इक्वल टू OA प्लस AB. Therefore AB bar, this vector AB bar is equal to OB minus OA. ह्या वरच्या इक्वेशन मधून हा OA इकडे नेलेला आहे. सो AB बार इज इक्वल टू B बार मायनस A बार, म्हणजे मला हा AB बार मिळाला. AB बार मिळाला म्हणजेच ED बार मिळाला. Now OABCD is a regular hexagon. Therefore OC is equal to 2AB bar means 2B bar minus 2A bar. In triangle OBC, using triangle law of vector addition, we get OC bar is equal to OB plus BC, of which this OB is, so BC bar is 2B minus 2A plus B bar. So this is how to express BC bar. Now OE is equal to BC plus 3B. Now see these things, how these vectors are expressed in terms of other two vectors. You have to practice this thing and you have to do it yourself. You see the figure, too many vectors are there, and repeatedly you have to see which vector is replaced by other. So this is how to find vectors
in terms of A bar and B bar. Okay, similar type of problem is there. One more problem is there, so let us discuss this one. ABCDEF is a regular hexagon. Show that AB bar plus AC bar plus AD bar plus AF bar is equal to 6 times AO bar. हे जे वेक्टर आहेत AB, AC, AD, AE, AF हे 5 वेक्टर जे आहेत या 5 वेक्टरची सम 6 टाइम्स AO येते हे आपल्याला प्रूव्ह करायचे आहे. O is the center of the regular hexagon. Now here also we have to see the relation between vectors. AO is equal to OD because O is midpoint. AD is equal to twice of AO plus OD, that is twice of this. AB is equal to ED. AB आणि ED parallel आहे, equal आहे. AF is equal to CD. By triangle law of vector addition, AC is equal to, by triangle law of vector addition, AC plus AF, AC plus AF, this AC and this AF. This AF is replaced by, can be replaced by CD. AC plus CD. This AF is replaced by CD, and AC plus CD is equal to AD. So sum of AC and AF, हा AC आणि AF हे दोघांची सम AD एवढी येते. Similarly we can see AE plus AB, AE plus AB, but I will replace this AB by ED. AE plus AB is equal to AE as it is, and replace AB by ED. And now use triangle law. AE plus ED is equal to AD. So again we get AD here. Now we go in this equation. AB, where is AB? AC, we have calculated AC. We have calculated some sums. आपण काही बेरजा केलेल्या आहेत. हे AC आणि AF ह्या दोघांची बेरीज केली. And then we have added AE plus AB, this AE plus AB ह्या दोघांची बेरीज केलेली आहे. AE आणि AB ची बेरीज केली ती आली AD. AC आणि AF ची बेरीज केली, AC आणि AF ची बेरीज केली, ही पण AD आली. म्हणजे आपल्याकडं ह्या दोघांच्या बद्दल AD येणार, ह्या दोघांबद्दल एक AD येणार. ऑलरेडी वन AD इज देअर, सो वी विल हॅव 3 AD plus sum of these two is AD, sum of these two is also AD. So left hand side, value of the expression in the left hand side is 3 times AD, and AD is twice of AO, so twice of 3 times AD, that AO, that is 6 times AO. So proof is over. हे प्रूफ संपलेलं आहे. इथं काही लिहिलेल्या आहेत काही गोष्टी, परंतु मी तुम्हाला या सगळ्या एक्सप्लेन करून सांगितलेल्या आहेत. Okay, let us move to next question. This question we are asked to check whether vectors, given vectors, form a triangle or not. हे वेक्टर जे आहे त्या वेक्टर कडून ट्रायंगल फॉर्म होतोय की नाही ते आपल्याला चेक करायचे. Suppose AB bar is equal to this vector, BC bar is equal to second vector, and CA bar is equal to third vector. यांना अशी नावं देऊन घेतली आपण, आणि हे ट्रायंगलच्या साइड आहेत असं आपण मानूया. सपोज these 3 vector represent 3 sides of a triangle. We assume that they form a triangle and sides are represented by these 3 vectors. Now we have triangle law. So by triangle law we get this equation, and therefore
we get 2i plus 5j plus 9k is equal to 0, which is not true. How can this vector be equal to 0? This vector is not 0 vector, and therefore our assumption that points form a triangle, this assumption is wrong, and they do not form triangle. Okay, so given vectors do not form triangle. We can solve the same problem by alternative method also. So here is alternative method. If given vectors are coplanar, then they form a triangle. जर तीन वेक्टर कोप्लेनर असतील तरच त्यांच्याकडून ट्रायंगल फॉर्म होऊ शकतो. आता हे कोप्लेनर आहेत की नाही ते आपण चेक करूया. If they are coplanar, then C bar can be expressed as linear combination of A bar and B bar. So C bar is equal to X A bar plus Y B bar. So we try to find these values of X and Y. So for that we equate coefficient of I. Coefficient of I is 2X minus 3Y. This is coefficient of X. So coefficient of I. Coefficient of J is 2X plus 3Y. And coefficient of K is 3X plus 2Y. So these three coefficients of I, J and K must be same as coefficients of I, J, K in left side because of equality of vectors, and therefore these three must be equal to 2x minus 3y. Coefficient of J in left side is 0, that 0 must be equal to 2x plus 3y, and 4 must be equal to 3x plus 2y. So we have three equations in two unknowns. If we solve first two equations and find the values of x and y, if those two values of x and y satisfy third equation, then we say scalars exist. But in practice, actually, if we solve these equations, we get, I have performed these operations of addition, making coefficients same, and obtain values of x and y, and I found that x is 3 by 4, y is minus 1 by 2, and these two values of x and y do not satisfy third equation. That means there do not exist scalars x and y which satisfy this equation, and therefore points are not coplanar. So these are two methods. You may find some other methods also for proving points to be non-coplanar. Non-coplanar दाखवण्याकरता आणखी काही मेथड्स आपल्याला पाहायला मिळतील पुस्तकामध्ये. आणखी एक प्रॉब्लेम आपण पाहणार आहोत. In this problem we have to take help of figure also. आपल्याला फिगर सुद्धा पाहिजे आहे. In figure express C bar, here is C bar, PS, express C bar and D bar in terms of A bar and B bar. Find a vector in the direction of A bar which is equal to I minus 2j that has magnitude 7 units. So actually these two problems are mixed with each other. दोन प्रॉब्लेम आहेत आणि दोन प्रॉब्लेम मिक्स झालेले आहेत. आपण पहिल्या प्रॉब्लेम कडे जाऊयात. पहिला काय सांगितलं आपल्याला, एक्सप्रेस सी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार अँड बी बार. ह्या सी बारला ए बार आणि बी बारच्या भाषेमध्ये एक्सप्रेस करायचं आहे. PQ bar is A bar, PS bar is C bar, PR bar is B bar, and SR bar is D bar. Now because of these two marks, तुम्ही इथं पाहू शकता, इथे एक मार्किंग केलेलं आहे आणि सेम मार्किंग इथं पण केलेलं आहे. त्याच्यावरून मी कन्क्लूड करू शकतो की हे दोन सेगमेंट SR आणि SQ हे इक्वल आहेत. That means S is the midpoint. S is the midpoint. हा S point जो आहे हा point midpoint आहे. And therefore SR represent D bar. Therefore SQ represent minus D bar. So SQ is equal to minus D bar. Now we can use a triangle law of vector addition and express this C bar in terms of other. So I will show you next calculation part. S is the midpoint, so QR is equal to SQ plus
SR, and that gives 2D bar. What is 2D bar? This QR is equal to 2D bar. Yes, SR is D bar, so QR is 2D bar. Okay, in triangle PQR, this PQ plus QR is equal to PR, and therefore this A bar plus 2D bar is equal to B bar. We want D bar, so 2D bar is equal to A bar plus B bar, and D bar is equal to A bar plus B bar upon. Similarly, in remaining part of the triangle, you apply the triangle law and find that other vector. Now finding vector of desired magnitude in the direction of A bar, we find magnitude of A bar. Magnitude of A bar is root of x square plus y square plus z square. Here z component is 0. So 1 square plus minus 2 square, root 5 is magnitude of A bar. If I divide this A bar by its own magnitude, I get unit vector along A bar, that is I cap, A cap, I minus 2j divided by root 5. Now we want vector of magnitude 7 in the direction of A bar, that is 7 A cap. This is value of A cap. So 7 A cap, this is the vector in the direction of A bar and whose magnitude is 7 units. Okay. Now one more problem is there. Find the distance from point 4 minus 2 6. This 4 minus 2 6 are coordinates of one point. Say name of this point is P. Find its distance from what? From xy plane, from yz plane, from zx plane. So here we have to use definitions of coordinates. Or distance of point from xy plane, with proper distance gives us its z coordinate. Z coordinate is 6. So modulus of z coordinate is the distance of point from xy plane, that is 6. Similarly, we can find distance of this point from yz plane, which will be 2, and distance of point from yz plane पासूनचं distance x coordinate पासून मिळेल, that is 4, and distance from xz plane will be given by y coordinate, that is 2. Now distance from x-axis is given by formula root of y square plus z square, and yz are minus 2 and 6, sum of their squares is 40, so root 40 is distance of point from x-axis. Similarly, you can find distances from y-axis and z-axis. Respective formulae are there, so you can check your calculations. Okay. Now this is the last problem in this unit, in this lecture. Find the coordinates of the point which is located, some information is given about the point, 3 units behind yz plane, 4 units to the right of xz plane, and 5 units above the xy plane. ह्या पॉइंट बद्दलची माहिती दिलेली आहे. बी पार्ट मध्ये दुसरी माहिती आहे. पहिल्यांदा आपण ए पार्ट मधल्याचा विचार करू. 3 युनिट बिहाइंड द yz प्लेन. बिहाइंड म्हटल्यामुळं आपण इथं निगेटिव्ह साइन घेणार. अँड डिस्टन्स फ्रॉम yz प्लेन गिव्स द x कोऑर्डिनेट. अलीकडे जर असता तर आपण x कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह घेतला असता. मागच्या बाजूला दिलेला आहे म्हणून तो x कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह घेतलेला आहे. 4 units to the right of xz plane. 4 units to the right of xz plane. y coordinate 4 आलेला आहे. And 5 units above the xy plane. That means z coordinate must be 5. So this is how to find coordinates of the point using given information. हा दुसरा जो प्रॉब्लेम आहे हा मी तुमच्यावर सोपवतो. याच्यामध्ये काही माहिती दिलेली आहे. ह्या माहितीच्या आधारे तुम्ही ह्या दिलेल्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स लिहायचे आहे.
तर हे आपलं व्हेक्टरमधलं प्रॉब्लेम सॉल्विंगचं एक लेक्चर जे होतं ते मी इथं थांबवतो आहे. भेटूया आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पुन्हा व्हेक्टरची अधिक माहिती घेण्याकरता. तोपर्यंत नमस्कार.